Welcome to my channel, Mahin's Travelling Diary. Explore the colorful world. Hi, this is Mahin from Mahin's Travelling Diary, Nova Scotia, Canada. Okay, Nova Scotiaর Lunenburg সবাই একে পিকচারিয়াস টাউন বা রঙিন শহর বলে, কারণ এখানকার বাড়িঘরগুলো অধিকাংশই রঙিন। ওল্ড টাউন বা হারবারের সামনে এ ধরনের বাড়িঘরগুলো আপনি দেখতে পারবেন। এই ধরনের শিপগুলোকে ব্লু নোজ বলা হয়, আর এই ব্লু নোজগুলো প্রথম লুনেনবার্গে তৈরি করা হয়েছিল। এখান থেকে আপনি ওয়েল ওয়াচিং বা ডিপ সি ফিশিংয়ে যেতে পারেন। আর এখানে কিন্তু একটা ফিশারি মিউজিয়াম আছে, যার নাম হচ্ছে ফিশারি মিউজিয়াম অব দ্য আটলান্টা। এই রেস্টুরেন্টের নাম হচ্ছে J3 পিজা। এখানে কিন্তু হালাল খাবার পাওয়া যায়। আমরা আমাদের বিকেলের স্ন্যাক্সগুলো এখান থেকেই নিয়েছি। ছোট টাউন কিন্তু দেখতে অনেক সুন্দর। আজ আমরা এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি। আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে নতুন কোনো প্লেসে, নতুন কোনো রাস্তায়, নতুন কোনো জায়গায়। টিল দেন বাই, থ্যাংক ইউ অ্যান্ড হ্যাপি ট্রাভেলিং সবাইকে। সি ইউ সুন দ্য নেক্সট ট্রিপ।